Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Rama 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 Hare Hare. His Holiness Bhanu Swami Maharaj ki, His Divine Grace Abhay Charana Arvind Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Ballabha Girivaradari Yasoda Nandana Brajana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Jai Vishnu Bharamas Bhavra Jagacharya Sispat AC Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai Namachar Hardas Thakur Ki Jai Prem Sagoho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shri Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai Sri Radha Krishna Gopa Govida Shama Kunda Radha Kunda Gidi Govardhan Ki Jai Sri Vrindavan Dham Ki Jai Navadvip Dham Ki Jai Ganga Jamuna Tulsi Bhakti Devi Ki Jai Ananda Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Go Premanandi, all glory to some devotees, all glory to some devotees, all glory to some devotees, all glory to Sri Guru and Sri Guranga, all glory to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Om Vishnu Banaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswata Deve Gauravani Prachadane Nirvashesha Shunyavadi Paschatchadesha Tarane Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasdi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam Kirtan chapter 3 verse 9. Tam adbhutaṁ bālakam ambujekṣaṇaṁ catur-bhujaṁ śaṅkha-gadādy-udāyudham śrīvatsa-lakṣmaṁ gala-śobhi-kaustubhaṁ pīta-ambaram sāndra-payoda-saubhagam adbhutaṁ bālakam ambujekṣaṇaṁ catur-bhujaṁ śaṅkha-gadādy-udāyudham śrīvatsa-lakṣmam pītāmbaraṁ sāndra-payoda-saubhagam tam adbhutaṁ bālakam ambujekṣaṇaṁ catur-bhujaṁ śaṅkha-gadādy-udāyudham śrīvatsa-lakṣmam gala-śobhi-kaustubhaṁ pītāmbaraṁ sāndra-payoda-saubhagam. Translation. Vasudeva then saw the newborn child who had very wonderful lotus-like eyes and who bore in his four hands the four weapons, Shaṅkha, Chakra, Gada, and Padma. On his chest was the mark of śrīvatsa, and on his neck was the brilliant catur-bhujaṁ. Dressed in yellow, his body blackish like a dense cloud, his scattered hair fully grown, and his helmet and earrings sparkling uncommonly with the valuable gem of Vaidūrya, the child, decorated with a brilliant belt, armlets, bangles, and other ornaments, appeared very wonderful. Purport: to support the word adbhutaṁ, meaning wonderful, the decorations and opulences of the newborn child are fully described, as confirmed in Brahma Samhita, Bhagavatam Asitambuddha Sundarangam. The hue of the Lord's beautiful form resembled the blackish color of dense clouds. It is clear from the word catur-bhujaṁ that Krishna first appeared with four hands as Lord Vishnu. No ordinary child in human society has ever been born with four hands. And when is a child born with fully grown hair? The descendant of the Lord, therefore, is completely distinct from the birth of an ordinary child. The Vaidūrya gem, which sometimes appears bluish, sometimes yellow, and sometimes red, is available in Vaikuntha Loka. The Lord's helmet and earrings were decorated with this particular gem. So this verse is describing the birth of Lord Krishna. Hare Krishna. Online is there? Please everyone listen. Maharaj giving very wonderful class. Please listen silently. Listen please. கிருஷ்ணரை பற்றி இப்போ இஸ் ஹோலினஸ் பானுசுவாமி மகாராஜ் வந்து உபன்யாசம் கொடுத்துட்டு இருக்காரு. எல்லோரும் கொஞ்சம் அமைதியாக அவர் சொல்கிறத கவனமாக கேளுங்க ப்ளீஸ். இந்த பதம் கிருஷ்ணருடைய பிறப்பை பற்றி விளக்குகிறது. So today we're celebrating the appearance of Krishna. இன்று நாம் கிருஷ்ணருடைய பிறந்த தினத்தை கொண்டாடுகிறோம். As Prabhupada explains in the purport, actually Krishna appears, but he is not born. இங்கே பிரபுபாதர் வந்து கிருஷ்ணர் பிறக்கிறார், ஆனால் தோற்றமளிக்கிறார், ஆனால் பிறக்கவில்லை அப்படின்னு சொல்றார். Krishna has a spiritual body, and a spiritual body is unchanging, it's eternal.
கிருஷ்ணருக்கு ஆன்மீக உடம்பு உள்ளது, அது நிலையானது, எப்பவுமே மாற்றமடையாதது. It has no birth and death. அதுக்கு பிறப்போ இறப்போ கிடையாது. We have bodies, they are material, they are subject to birth and death. நம்மளுக்கு உடம்பு இருக்குது, அந்த உடம்புக்கு பிறப்பு இருக்குது, இறப்பு இருக்குது. So we can talk about Krishna's janma. We call it Janmashtami, Krishna's birth, but it is not a birth like our birth. கிருஷ்ணருடைய பிறப்பு வந்து ஜென்மாஷ்டமி அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஆனால் அவருடைய பிறப்பு வந்து நம்மளுடைய பிறப்பு மாதிரி கிடையாது. Of course, in the material world, we also celebrate material births. இந்த பௌதிக உலகத்தில் நம்மளும் வந்து பௌதிக பிறப்பை வந்து கொண்டாடுறோம். So we celebrate birthdays. நம்ம வந்து பிறந்தநாளை வந்து கொண்டாடுறோம். And some people they celebrate elaborate birthdays. அந்த பிறந்த தினத்தை வந்து ரொம்ப விரிவாங்கமாக ஒரு சிலர் கொண்டாடுவாங்க. And very famous people may have very, very elaborate birthdays. ரொம்ப பிரபலமான நபர்கள்லாம் வந்து அவங்களுடைய பிறந்தநாளை ரொம்ப பிரபலமாக கொண்டாடுவாங்க. But all these people also die. ஆனால் அந்த மக்கள் வந்து ஒரு நாள் இறந்துருவாங்க. So the birth of Krishna is much different. ஆனால் கிருஷ்ணனுடைய பிறப்பு வந்து ரொம்ப வித்தியாசமானது. In one sense, it is also similar. ஒரு வகையில் அது வந்து ஒன்றா தான் இருக்குது. Because Krishna makes his appearance in this world like we appear with our material body. ஏன்னா கிருஷ்ணரும் வந்து ஒரு நாள் வந்து இந்த உலகத்துலேருந்து மறைந்துடுறாரு, நம்ம எப்படி பௌதிக உலகத்தை மறைகிறோமோ அதே மாதிரி. So Krishna appears in the material world, but that body is very different. கிருஷ்ணர் இந்த பௌதிக உலகத்தில் தோன்றாரு, ஆனால் அவருடைய உடம்பு வந்து ரொம்ப ரொம்ப வித்தியாசமானது. And thus when we celebrate his birthday, it is a very different type of celebration. அதனால தான் அவருடைய பிறந்த தினத்தை வந்து ரொம்ப வேறுபட்ட விதத்தில் வந்து நம்ம வந்து கொண்டாடுறோம். In fact, we have Krishna in the temple. We don't put ordinary people and celebrate their birthdays in temple by worshiping their forms in temples. நம்ம வந்து ஒரு சாதாரண நம்மளுடைய பிறந்த தினத்தை வந்து ஒரு கோயிலில் வச்சு அந்த கோயிலில் அவரை வந்து வழிபட மாட்டோம் கிருஷ்ணர் மாதிரி. So the forms that we place in the temples are actually spiritual forms. நம்ம கோயிலில் வச்சிருக்கிற இந்த விக்கிரகம் வந்து ஒரு ஆன்மீக விக்கிரகம். So this particular verse describes the form of Krishna when he appeared. இந்த பதம் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து தோன்றதை பற்றி விளக்குகிறது. It's also very different from material babies that appear. இந்த பௌதிக குழந்தை வந்து பிறக்கிறதுல வந்து இது முற்றிலும் வேறுபட்டு பிறக்கிறது. So material babies appear and they're very small and they have no hair and they cry. பௌதிக குழந்தை வந்து பிறந்துட்டு அதுக்கு தலையில் முடி இருக்காது, அதுக்கப்புறம் வந்து அழுகும். And they cannot speak. அவங்களால பேச முடியாது. This child was very different. ஆனால் இந்த குழந்தை வந்து ரொம்ப வித்தியாசமானது. Certainly he's called child here. Bālakam means a child. ஆனாலும் இது வந்து ஒரு குழந்தை தான். But he was very different. Therefore it said he's astonishing, adbhutaṁ. அதனால தான் ஆனாலும் இந்த குழந்தை வந்து வித்தியாசமானது, அதனால தான் அற்புதம், ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லப்படுது. Of course, one astonishing thing, he didn't look like a normal child because he had 4 arms instead of 2. ஒரு வித்தியாசம் என்னன்னா இந்த குழந்தை வந்து மற்ற குழந்தைகளை மாதிரி 2 கையோட பிறக்கல, 4 கைகளோட பிறக்கிறது. And we never see children born with 4 arms. எந்த குழந்தையும் வந்து 4 கைகளோட பிறக்காத நம்ம பார்த்தது கிடையாது. But in these arms he was also holding the chakra, the shaṅkha, the club and the lotus. ஆனாலும் அந்த கையில் வந்து ஒரு கையில் சங்கு வச்சிருக்கிறாரு, ஒரு சக்கில் தாமரை வச்சிருக்கிறாரு, இன்னொரு கையில் கதா வச்சிருக்கிறாரு, இன்னொரு கையில் இந்த மாதிரி 4 கையிலையும் 4 ஆயுதங்களை வச்சிருக்கிறாரு. The child also was decorated nicely. அந்த குழந்தை வந்து ரொம்ப அழகாக வந்து அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்குது. He also was wearing yellow cloth. அவர் வந்து ஒரு மஞ்சள் கலர் துணியை வந்து உடுத்திருக்கிறாரு. He had lotus eyes. அவருடைய கண்கள் தாமரை கண்களாக இருக்குது. He was dark in complexion. அவர் வந்து பார்க்கறது கருநீலமாக இருக்கிறாரு. So this description of course looks very much like Vishnu. இந்த வர்ணனைகள்லாம் பார்த்தா பகவான் விஷ்ணு மாதிரியே தோற்றமளிக்குது. So immediately when he was born, Devaki and Vasudeva understood, oh, this is not a normal child, this is Supreme Lord. அவர் தோன்றின உடனே தேவையும் வாசுதேவரும் வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க, இது சாதாரண குழந்தை இல்லை, இது வந்து பகவான் விஷ்ணு தான் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. So he appeared to be born, but actually he was Supreme Lord who is eternal. அவர் வந்து பார்க்கறதுக்கு தோன்ற மாதிரி தெரிகிறாரு, ஆனாலும் அவர் முழுமுதற் கடவுள், நிலையாக எப்பவுமே இருக்கிறவர். So in this way he announced to Vasudeva and Devaki that he was the Supreme Lord. இந்த வகையில் வந்து வாசுதேவ தேவைக்கு வந்து நான் வந்து முழுமுதற் கடவுள் அப்படிங்கிறத வந்து வெளிப்படுத்துறாரு. So this form is eternal.
இந்த அவருடைய கிருஷ்ணருடைய உருவம் வந்து நிலையானது. It exists eternally in Vaikuntha in the spiritual world. ஆன்மீக உலகத்திலையும் வைகுண்டத்திலையும் எப்பவுமே அந்த உருவம் இருக்கும். And then it appears within the material world. அதுக்கப்புறம் இந்த பௌதிக உலகத்திலையும் அது தோன்றும். So in that way it's not really born. அந்த வகையில் வந்து அது வந்து ஒரு அது பிறக்கிறது கிடையாது. Just like a person is in one country, goes to another country, appears there, but he's not born. உதாரணத்துக்கு ஒரு நபர் ஒரு நாட்டில் இருக்காரு அப்படின்னா அவர் வந்து இன்னொரு நாட்டுக்கு போறாருன்னா அந்த நாட்டில் பிறக்கிறாருன்னு அர்த்தம் கிடையாது, அந்த நாட்டுக்கு போறாரு. So the Supreme Lord exists eternally in the spiritual world, and he sometimes comes into the material world. முழுமுதற் கடவுள் வந்து ஆன்மீக உலகத்தில் வந்து எப்பவுமே இருக்கிறாரு, ஒரு சில நேரத்தில் வந்து இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு அவர் வர்றாரு. Normally we cannot see a spiritual form. பொதுவாக வந்து நம்ம வந்து ஆன்மீக உடம்பை வந்து பார்க்க முடியாது. If we have spiritual eyes, then we can see spiritual form. நம்மளுக்கு ஆன்மீக கண்கள் இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஆன்மீக உடம்பை பார்க்கலாம். And in fact, we don't only have to have the Lord come into the material world. If we have spiritual eyes, we can continually see him within. அப்படி நம்மளுக்கு ஆன்மீக கண்கள் இருந்துச்சுன்னா பகவான் வந்து இந்த உலகத்துக்கு வரணும்னு தேவையில்லை, நம்ம எப்பவுமே வந்து தொடர்ச்சியாக வந்து பகவானை வந்து பார்க்கலாம். However, to show mercy to people of this world, the Lord appears in the material world, and people who have not fully developed spiritual eyes, they can also see the Supreme Lord. ஆனால் பகவானுடைய கருணையினால் வந்து பகவான் வந்து இந்த உலகத்துக்கு வர்றாரு. இந்த உலகத்துக்கு வரும்போது அந்த யாருக்கு ஆன்மீக கண்கள் இருக்குல்லோ அவங்களும் வந்து பகவானை பார்க்கலாம். யாருக்கு அதிகமாக இந்த ஆன்மீக கண்கள் தோன்றலையோ அவங்களும் வந்து இந்த பகவானுடைய உருவத்தை பார்க்கறதுக்காக தான் அவர் இந்த உலகத்துக்கு வர்றாரு. Of course, people who have very material eyes and are hostile to the Lord, they can see the Lord, but they do not see his spiritual form. ஆனாலும் ரொம்ப பகவான் மேலே எதிர்ப்போட பொறாமையோட இருக்கிற மக்கள் வந்து பகவானை வந்து பார்ப்பாங்க, ஆனால் அவங்க பார்க்கறது வந்து ஆன்மீக உடம்பு கிடையாது. When Kamsa sees Krishna, he says, "Oh, this is simply a cowherd boy." இப்போ கம்சன் வந்து இந்த கிருஷ்ணரை பார்த்தப்ப கம்சன் நினச்சான் இது ஒரு இடையர்குல சிறுவன் அப்படின்னு நினச்சான். But when the devotees see Krishna, they understand this is a very special form. ஆனால் பக்தர்கள் வந்து கிருஷ்ணரை பார்த்தப்ப அவங்க வந்து இது ஒரு சிறப்பான வடிவமாக பார்த்தாங்க. Immediately on seeing that form, they experience the highest spiritual bliss. அவங்க அந்த கிருஷ்ணரை பார்த்ததுக்கு அப்புறமே வந்து ரொம்ப ஆன்மீக ஆனந்தம் அடைந்தாங்க. So that is actually the purpose of the Lord's appearance in this world. அதுதான் பகவான் இந்த பௌதிக உலகத்தில் தோன்றதுக்கான காரணம். He comes to inspire those who have devotion. அவர் வர்றது வந்து யார்கிட்ட வந்து பக்தி இருக்குதோ அவங்கள வந்து ஊக்குவிக்கிறதுக்காக வர்றாரு. The devotees have developed their spiritual eye, so when they see this form, they become inspired to worship and serve. யாருக்கு ஆன்மீக கண்கள்லாம் வந்து இருக்குதோ அவங்க வந்து இந்த கிருஷ்ணரை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் வந்து அவங்க வந்து கிருஷ்ணருக்கு சேவை பண்ணணும் வழிபடணும் அப்படின்னு ரொம்ப ஆர்வமாக இருப்பாங்க. So 5,000 years ago, people were very fortunate because Krishna appeared and all the devotees could see him. 5000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து கிருஷ்ணர் வந்து தோற்றமளித்தார். அப்போ இருந்த எல்லா பக்தர்களும் வந்து அதிர்ஷ்டசாலிகள், ஏன்னா அவங்க கிருஷ்ணரை பார்த்தாங்க. However, after 125 years, he disappeared. அந்த 125 வருஷம் அதுக்கப்புறம் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து மறைந்து விட்டார். And thus the world became unfortunate again. அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த பூமி வந்து ரொம்ப அதிர்ஷ்டம் இல்லாமல் மாறிடுச்சு. So when the Lord disappears, then the devotees no longer have the inspiration of the Lord's personal presence. பகவான் வந்து இந்த உலகத்திலிருந்து மறைந்து விட்டதுக்கு அப்புறம் பக்தர்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஊக்கம் இல்லாமல் இருந்துச்சு. And the Lord does not appear all the time. பகவான் வந்து எல்லா நேரமும் வந்து தோன்ற மாட்டார். Krishna will only appear once in the day of Brahma. கிருஷ்ணர் வந்து பிரம்மாவினுடைய ஒரு தினத்தில் ஒரு தடவை தான் தோன்றுவார். So that means you have to wait millions and millions and millions of years before another appearance of Krishna. கிருஷ்ணர் வந்து பல மில்லியன் வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் இன்னொரு தடவை தோன்றுவார். Same if you want to see Ramchandra, then you're going to have to wait for the next day of Brahma, which is millions and millions and millions of years later. அதே மாதிரி தான் ராமச்சந்திரரை நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னம்னா பிரம்மாவினுடைய அடுத்த தினத்தில் தான் அவர் தோன்றுவார். அதுக்கும் நம்ம பல மில்லியன் வருஷங்கள் காத்திருக்க வேண்டியது இருக்குது. So then we may say, well, the Lord is not very merciful if we have to wait so long. அப்படி பார்க்கையில் வந்து பகவான் வந்து கருணையற்றவர் மாதிரி நம்மளுக்கு தோன்றுது. ரொம்ப காலம் வந்து அவருக்காக காத்திருக்க வேண்டியது இருக்கிற மாதிரி தோன்றுது. However, we should never
criticize the Lord as being unmerciful. நம்ம எப்படி இருப்பினோ பகவான் வந்து கருணையற்றவர் அப்படின்னு எப்பவுமே அவரை வந்து குற்றம் சொல்ல முடியாது. Even though he is not present personally, he makes arrangements. அவர் வந்து அவராக வந்து இந்த இந்த உலகத்தில் தோன்றாட்டியும் அவர் வேற சில ஏற்பாடுகளை பண்ணுறாரு. Bhagavatam itself says that though Krishna has disappeared, we should not lament, because in place of Krishna in Kali Yuga we have Srimad Bhagavatam scripture. இந்த பாகவதமே சொல்லுது கிருஷ்ணர் இந்த பௌதி உலகத்தில் இல்லை அப்படின்னு நம்ம வருத்தப்பட தேவையில்லை. அந்த கிருஷ்ணருக்கு இருக்கிற இடத்துல வந்து இந்த பாகவதம் வந்து இருக்கிறதுனால எந்த கவலையும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லுது. If we hear Srimad Bhagavatam, then we can again be inspired by Krishna's presence. நம்ம ஸ்ரீமத் பாகவத்தை வந்து டெய்லி நம்ம படித்தோம் அப்படின்னம்னா நம்ம வந்து கிருஷ்ணர் இருக்கிற அந்த வருத்தம் போய் நம்ம ஊக்கமாக வந்து பகவானை வழிபட முடியும். So if we hear these wonderful descriptions of Krishna, how beautiful he is, we can become inspired by that. இந்த கிருஷ்ணருடைய ரொம்ப அற்புதமான அவருடைய செயல்களை கேட்டு நம்ம வந்து ஊக்கமடையலாம். So that is one way in which Krishna still remains in the Srimad Bhagavatam. இந்த வகையில வந்து கிருஷ்ணர் வந்து ஒரு வகையில வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல வந்து இருக்கிறாரு. Another way is through the Murti, the deity form. இன்னொரு வகையில எப்படி இருக்கிறாருன்னா அவர் விக்கிரக வடிவில வந்து நம்மளோட இருக்கிறாரு. So though Krishna disappeared 5000 years ago, we have the deity in the temple. That is non-different from Krishna. கிருஷ்ணர் வந்து 5000 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே இந்த உலகத்துல இல்லாம போனாலும் நம்மளுக்கு விக்கிரகம் இருக்குது. அந்த விக்கிரகம் கிருஷ்ணர்ட்ட இருந்து வேறுபட்டது கிடையாது. So we can go to the temple and there we can see Krishna. நம்ம கோயிலுக்கு போய் கிருஷ்ணரை வந்து அங்க பார்க்கலாம். Of course, if we come to the temple and see Krishna, we also have to see with eyes of devotion, not material eyes. நம்ம வந்து கிருஷ்ணரை வந்து கோயில்ல போய் பார்க்கும்போதும் நம்ம பக்தியோட பார்க்கணும். பக்தி இல்லாம பௌதிக கண்ணோட பார்க்க கூடாது. We have many stories of great devotees who, when they see that deity, they actually see Krishna. ரொம்ப நம்ம பல உதாரணங்கள் இருக்கு. அந்த பக்தர்கள் வந்து கிருஷ்ணரை பார்க்கும்போது உண்மையான விக்கிரகத்தை பார்க்கும்போது உண்மையான கிருஷ்ணரை பார்க்குறாங்க. And Krishna responds to the devotees. அந்த மாதிரி பக்தர்களுக்கு கிருஷ்ணரும் வந்து பலனளிக்கிறார். So that is another way in which Krishna remains in the material world. இது வந்து இன்னொரு வகையில வந்து கிருஷ்ணர் இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருக்கிறதுக்கான உதாரணம். Another way that the Lord remains is through his name. இன்னொரு வகையில கிருஷ்ணர் இந்த பௌதிக உலகத்தில் எப்படி இருக்கார் அப்படின்னா அவருடைய நாமத்தின் மூலம். So the name Krishna is non-different from Krishna himself. பகவானுடைய நாமம் அது வந்து கிருஷ்ணர்ட்ட இருந்து வேறுபட்டது கிடையாது. So this is how Krishna remains merciful and appears in Kali Yuga through his name. இந்த மாதிரி தான் பகவான் நாமத்தின் வடிவில் வந்து இந்த கலியுகத்தில் வந்து கருணையோட தோற்றமளிக்கிறார். This is even more merciful than the deity form. இந்த நாமம் வந்து ரொம்ப கருணை வாய்ந்தது விக்கிரகத்தோட ஒப்பிடும்போது. Because we have to go to the temple to see the deity. ஏன்னா நம்ம விக்கிரகத்தை பார்க்கணும் அப்படின்னம்னா நம்ம கோயிலுக்கு போய் ஆகணும். But the name is with us all the time. ஆனால் நாமம் வந்து எல்லா நேரமும் நம்மளோடய இருக்கும். Wherever we are, we can chant Krishna's name and we can manifest Krishna. நம்ம எங்கே இருக்கிறோமோ அங்கே நம்ம நாமம் சொல்லலாம். அப்படி சொல்லி கிருஷ்ணரை வந்து அங்கே வந்து தோன்ற வைக்கலாம். So this was the method of approaching Krishna that was introduced by Chaitanya Mahaprabhu. இந்த வழிமுறையை தான் சைத்தன்ய மகாபிரபு கிருஷ்ணரை நம்ம தோன்ற வைக்கிறதுக்காக கொடுத்த வழிமுறை. So he stated that in Kali Yuga, Nam Sankirtan, chanting Krishna's name, is the best worship of Krishna. அவர் வந்து சொல்றாரு இந்த கலியுகத்தில் வந்து பகவானை வழிபடுறதுக்கு ஒரு சிறந்த வழிமுறை என்னன்னா நாம சங்கீர்த்தனம். It is the simplest possible means of worship. இதுதான் வந்து ரொம்ப எளிமையான நம்மளுக்கு நம்ம பண்ணக்கூடிய ஒரு சின்ன எளிய வழிமுறை. It requires very little qualification. அதை பண்ணுறதுக்கு ஒரு குறைந்த தகுதியே போதும். But simply through Krishna's name we can get the highest perfection of realizing Krishna. ஆனால் இதன் மூலம் கிடைக்கக்கூடிய பலன் வந்து ரொம்ப உயர்ந்த பக்குவ நிலையான கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு நன்மை கிடைக்குது. So in this way the Supreme Lord remains merciful to the people of Kali Yuga. இந்த வகையில் கிருஷ்ணர் வந்து இந்த பௌதிய மக்களுக்கு கலியுக மக்களுக்கு கருணையோட இருக்கிறார். We have Bhagavatam. நம்மளுக்கு பாகவதம் இருக்குது. We have the deity.
நம்மளுக்கு விக்கிரகம் இருக்குது. And we have Krishna's name. அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய கிருஷ்ணருடைய நாமம் இருக்குது. And through those three means we can invoke the presence of Krishna. இந்த மூன்று வழிமுறைகள் மூலம் கிருஷ்ணருடைய இருப்பை வந்து நம்ம வந்து பண்ணலாம். Of these, the principal means is chanting his name. இந்த மூன்றுல ரொம்ப உயர்ந்தது என்ன அப்படின்னா பகவானுடைய நாம சொல்றது. And Bhagavatam scripture and the worship of the deity, they will support this. இந்த விக்கிரக வழிபாடும் பாகவதம் படிக்கிறதும் இந்த நாம சொல்றதுக்கு உதவியா இருக்கும். So this is what we have been taught by Chaitanya Mahaprabhu. இதுதான் நம்மளுக்கு சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்லி கொடுத்த வழிமுறை. So simply by chanting the name of Krishna or seeing the deity of Krishna, we can realize the form of Krishna described in Srimad Bhagavatam. நம்ம வெறுமனே நாமம் சொல்றதன் மூலமோ விக்கிரகத்தை வழிபடுறதன் மூலமோ இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் கிருஷ்ணரை பற்றி சொல்லப்பட்ட வர்ணனைகள்லாம் நம்ம வந்து உணரலாம். So the form described here is a form with 4 arms. இங்கே ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் கொடுக்கப்பட்ட அந்த கிருஷ்ணர் வந்து 4 கைகளோடு இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணர். But that is not the normal Krishna that we see. ஆனால் அது கிருஷ்ணர் கிடையாது. நம்ம நார்மலாக பார்க்குற கிருஷ்ணர் அந்த கிருஷ்ணர் கிடையாது. So later it's explained that suddenly this form became the 2-arm form of Krishna. அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கு அந்த 4 கையோடு இருந்த கிருஷ்ணர் வந்து உடனே வந்து 2 கையோடு இருக்கிற கிருஷ்ணராக மாறிட்டாரு. And that form was like a small child. அந்த கிருஷ்ணர் வந்து ஒரு சின்ன குழந்தை மாதிரி இருக்கிறாரு. And Vasudeva could take that small child out of the prison. அந்த வாசுதேவர் வந்து அந்த சின்ன குழந்தையை எடுத்துட்டு சிறையிலிருந்து வெளியே போறாரு. In other words, that 4-arm form of Vishnu became a 2-arm small child Krishna. இன்னொரு வகையில் சொல்லணும்னா 4 கையோடு இருக்கிற விஷ்ணு வந்து 2 கையோடு இருக்கிற கிருஷ்ணராக மாறிட்டாரு. So this shows how the Lord can also change his form at will. இது வந்து நம்மளுக்கு எதை காட்டுது அப்படின்னா கிருஷ்ணர் வந்து அவருடைய பகவான் அவருடைய விருப்பத்தின்படி அவருடைய வடிவத்தை வந்து மாற்றிக்கொள்ளலாம் அப்படிங்கிறத காட்டுது. And at the same time he's the same person. அதே நேரம் அதே ஒரே நபர் தான். And both forms are eternal. 2 வடிவங்களும் வந்து நிலையானது. So this is the special power of the Supreme Lord. இதுதான் பகவானுடைய உயர்ந்த சக்தியை காட்டுது. His form is eternal. அவருடைய வடிவம் வந்து நிலையானது. But he doesn't have one form. He has many forms. ஆனால் அவருக்கு அப்படி இருந்தாலும் அவருக்கு ஒரு வடிவம் இல்லை, பல வடிவங்கள் இருக்குது. And he can manifest any of these forms when he wants to. எந்த வடிவத்தையும் அவர் வந்து தோற்றுவிக்கலாம் அவர் விருப்பப்படும் போது. And they're all eternal. எல்லாமே வந்து நிலையா எப்பவுமே இருக்கக்கூடிய வடிவங்கள். However, of all those forms, that 2-arm form of Krishna is very famous. எப்படி இருப்பினும் எல்லா வடிவங்கள் இருந்தாலும் அந்த 2 கையோடு இருக்கிற கிருஷ்ணர் வந்து ரொம்ப பிரபலமானது. And therefore we depict that 2-arm form of Krishna in the deity. அதுதான் வந்து நம்மளுக்கு 2 விக்கிரகத்தில் இருக்கிற கிருஷ்ணர். And when we chant the name Krishna in kirtan, we're also remembering that 2-arm form of Krishna. நம்ம வந்து நாமம் கிருஷ்ணர் அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த 2 கையோடு இருக்கிற கிருஷ்ணரை வந்து நம்ம வந்து உணர முடியும். So Srimad Bhagavatam itself says that this form is the most complete, most satisfying form. இந்த ஸ்ரீமத் பாகவத்தில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா இந்த 2 கையோடு இருக்கிற கிருஷ்ணர் வந்து ரொம்ப முழுமையானதும் உயர்ந்த திருப்தியை கொடுக்கக்கூடிய வடிவம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. Supreme Lord has the form of a child. அந்த முழுமுதற் கடவுள் வந்து ஒரு சின்ன குழந்தையா இருக்கிறாருங்க. But we should not think this is an ordinary child. ஆனா நம்ம நினைக்க கூடாது இது வந்து ஒரு சாதாரண குழந்தைன்னு நினைக்க கூடாது. This small child contains all knowledge and all powers. இந்த சின்ன குழந்தை வந்து எல்லா அறிவையும் இருக்குது, எல்லா சக்திகளையும் உள்ளடக்கி இருக்குது. But as a small child, he will hide all of that. ஆனால் சின்ன குழந்தையா இருக்கிறதுனால அந்த எல்லாத்தையும் சக்திகள் எல்லா உயர்ந்ததையும் வந்து அது மறைச்சிருக்குது. So to Mother Yasoda, Krishna appears helpless. யசோதாட்ட வந்து கிருஷ்ணர் வந்து ஒரு உதவியற்ற ஒருவராக இருந்தார். She has to protect Krishna. யசோதா வந்து கிருஷ்ணரை வந்து பாதுகாத்தாங்க. She's afraid of the wild animals, snakes, whatever. குழந்தைகள்லாம் இந்த யசோதா நினைச்சாங்க மிருகங்கள்லாம் அவர் தாக்கிருமோன்னு பயந்தாங்க. She has to help Krishna walk.
கிருஷ்ணர் வந்து நடக்கிறதுக்கு அவனுக்கு உதவ வேண்டி இருந்துச்சு. She has to bathe and feed Krishna. கிருஷ்ணருக்கு சாப்பாடு கொடுக்க வேண்டி இருந்துச்சு, குளிப்பாட்ட வேண்டி இருந்துச்சு. So he is Supreme Lord who is all powerful, creator of all the material worlds, but Mother Yasoda sees him as a helpless child. ஆனா அவர் வந்து முழுமுதற் கடவுள், எல்லா சக்திகளையோட இருந்தாலும் அவர் யசோதா முன்னாடி அவர் வந்து எந்த விதமான சக்திகளும் இல்லாம ஒரு அரவணைப்பு இல்லாத ஒரு குழந்தையா இருந்தாரு. And she has to teach him how to speak. அவர் வந்து யசோதா வந்து அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும் எப்படி நம்ம பேசுறது அப்படிங்கறத சொல்ல வேண்டி இருந்துச்சு. So Krishna has all knowledge. ஆனா கிருஷ்ணருக்கு எல்லா அறிவுமே இருக்குது. He knows all languages. எல்லா மொழிகளும் அவருக்கு தெரியும். This means that Krishna invokes great intimacy without any reverence. இது என்ன நம்மளுக்கு சொல்லுது அப்படின்னா, கிருஷ்ணர் வந்து எந்த விதமான மதிப்பு மரியாதையும் இல்லாமல் நம்மளோட வந்து நெருங்கி பழகுவார் அப்படிங்கிறத காட்டுது. If we see him with all powers and all knowledge, this will obstruct the intimacy or the sweetness. கிருஷ்ணர் ஒரு நபர், பகவான் வந்து ரொம்ப பெரிய சக்திகளோடையும் ரொம்ப வலிமையோடையும் இருந்தாருன்னா நம்ம அவரோட நெருங்கி பழக முடியாது. So as a small child, when Krishna shows his childish ignorance and his lack of powers, it actually invokes not only intimacy but greater bliss. இந்த கிருஷ்ணர் வந்து ஒரு சின்ன குழந்தையா சக்தி இல்லாமல் தோன்றது வந்து அது வந்து அவருடைய இனிமைத்தன்மை மட்டும் கூட்டுறதில்ல, நம்மளுடைய உறவினுடைய நெருக்கத்தையும் வந்து ரொம்ப நெருக்கமாக வைக்குது. So in the first 40 or so chapters of the 10th canto of Srimad Bhagavatam, we have wonderful descriptions of the pastimes of Krishna in Vrindavan. இந்த விருந்தாவன லீலைகளை பற்றி ஸ்ரீமத் பாகவத்தில் வந்து 10வது காண்டத்தில் வந்து ரொம்ப 4 அத்தியாயங்களில் வந்து ரொம்ப விளக்கமாக விளக்கப்பட்டிருக்குது. And these pastimes display the sweetness of the relationship between the devotee and Krishna. இந்த பதங்களில் வந்து கிருஷ்ணருக்கும் அவருடைய பக்தர்களுக்கும் இடையில் இருக்கிற நெருங்கிய இனிமைத்தன்மை உறவுகளை பற்றி விளக்குகிறது. And these pastimes are celebrated in all sorts of poetry and dance. இந்த உறவுகள் வந்து எல்லா விதமான உயர்ந்த பக்தர்களாலும் ஒரு பாடல்களாக பாடப்படுது. And they are relished by the devotees. அந்த இனிமைத்தன்மை வந்து பக்தர்களால் வந்து சுவைக்கப்படுது. And they give the devotees the highest bliss. அந்த வகையில் பக்தர்கள்லாம் வந்து ஒரு உயர்ந்த ஆனந்தத்தில் வந்து வாழ்கிறாங்க. So in that way the Bhagavatam is presenting the most attractive sweet form of the Supreme Lord. இந்த வகையில் ஸ்ரீமத் பாகவதம் வந்து ரொம்ப உயர்ந்த ரொம்ப கவரக்கூடிய ஒரு முழுமுதற் கடவுளினுடைய தன்மைகளை பற்றி விளக்குகிறது. Bhagavatam describes his birth and his activities in Vrindavan. பாகவதத்தில் வந்து அவருடைய பிறப்பு, அவருடைய செயல்பாடுகளை, விருந்தாவனத்தில் இருக்கக்கூடிய செயல்பாடுகளை பற்றி விளக்கப்படுது. And by remembering and hearing those activities, we can develop attraction for the sweet form of the Lord. இந்த மாதிரி நம்ம அவருடைய லீலைகள், அவருடைய செயல்பாடுகள் எல்லாத்தையும் கேட்கும் பொழுது அந்த நம்ம வடிவத்தின் மேலே நம்மளுக்கு ரொம்ப ஒரு பற்று உருவாகுது. The more we're attracted to this form of Krishna, the more we're delivered from all the problems of the material world. நம்ம எந்த அளவுக்கு கிருஷ்ணர் மேலே அந்த விருந்தாவன கிருஷ்ணர் மேலே பற்றோட வளர்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு இந்த பௌதிகத்தில் இருக்கிற பிரபலமெல்லாம் வந்து நம்மளை விட்டு போயிடும். The solution to all of our problems is not simply to stop the problems. இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருக்கிற பிரச்சனைகளை தீர்க்கிறதுக்கு பிரச்சனைகளை தீர்க்கிறது ஒரு பிரச்சனை கிடையாது, இது முடிவு கிடையாது. A real solution is to replace the problems with the highest bliss. அந்த பிரச்சனைகளை தீர்க்கிறதுக்கு தீர்வு என்ன அப்படின்னா, அந்த பிரச்சனைகளை நம்ம தீர்க்கிறதுக்கு பதிலாக ஒரு கிருஷ்ணரை வழிபடணும். And that we get by hearing these pastimes of Krishna. அதை நம்ம வந்து இந்த கிருஷ்ணருடைய லீலைகளை கேட்கறது மூலம் அடையலாம். Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. So we are not having any question answer today. They will release the books. Hare Krishna. So today very auspicious day, appearance day of Krishna, so also appearance day of Hari Leela book. Hari Bol. So one who can't able to read Srimad Bhagavatam 18,000 verses, they can read the small book. Anyone can read? You will get the benefit of 18,000 slokas if you are reading it. It's a gist of 12 cantos, very nicely given. And 11th canto is very nice. Uddhava is asking question and Krishna is answering. It's everything in a small points. You can memorize, you can note it down,
today itself you can finish it. This book costs just 120. You can give the money to Srinivas Prabhu, who is here, and who want the copy, they can get it. First copy will be getting by Gaura Krishna Prabhu, releasing the book, and Gaura Krishna Prabhu is getting the first copy. We can chant Hare Krishna mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama. First Prabhuji's can come, then Mataji's. Just allow not to crowd here, otherwise that's not okay. Hare Rama, Rama, Hare Krishna. Do the pranam behind, not here. So one. That's all. Chikram. Anyone else? That's all. Here. That's all. You can collect from the book counter also. You can collect. Now there will be. You can start singing Hare Krishna. I'm going. I'll sing Radha Madhav.